So I think we were discussing a problem in the last class. So yes, you can leave a half page for that. Okay, for that problem you can leave a half page. So we will be discussing about that in the last few minutes. Next, as a subheading, you can write charge concentration at the surface of the semiconductor. Charge concentration at the surface of semiconductor in MOSFET. Charge concentration at the surface of semiconductor in MOSFET. So I will just roughly draw that inversion energy band diagram of MOSFET. Okay, or rather MOS capacitor. This was our energy band diagram for inversion mode of operation, or if this difference, that is EIB represents the intrinsic energy level in the bulk or body of the substrate, and EIS at this point representing the intrinsic energy level at the surface of the semiconductor. So these two energy levels are of major concern while deriving the expression for this. So we know the difference between EIB and EFS. What was that? Phi F. Phi F is actually the body potential or bulk potential, we will call, or Fermi potential. Phi F is actually expressed in terms of, it's actually potential value, so its unit is volt. But since we are representing energy in this diagram, you can represent it as QVF. The electron volt energy represented. Phi F in the unit it's actually volt. It's actually a potential value, so you can represent it by QEF. Then only it will become electron volt or energy.
And this value, this difference, energy difference, that is EIB minus EFS will be equal to Q phi F, or that is what we call as bulk potential or Fermi potential. And the difference between EIS or EIB and EAS is called, that is, this difference is called surface potential, which is represented by Q phi S. Right. So this was the figure for inversion, and we will be having electrons accumulated near the surface. We are having electrons accumulated near the surface also. So now we will be talking about some of the general expressions that we have learned in the first module and all. So you tell me the expression for Hall concentration, since we are dealing with a p-type semiconductor. This is the metal part, oxide part, and in general we are dealing with p-type semiconductor. We MOSFET n-channel MOSFET. For an n-channel MOSFET to be created, we need a p-channel substrate. So we are having a p-type semiconductor over here. So here the charge carrier should be holes, obviously. So we'll have to write the expression for holes at equilibrium in p-type semiconductor. What is the expression for that? P0 is equal to Ni. What is the expression for that, Anusri? P0 is equal to Ni e raised to? Ni e raised to Ei minus Ef. Ei minus Ef by Kt. Kt. Here we will be dealing with the bulk. Bulk എന്ന് പറയുന്നത് ആ entire material ആണ്. അതിൽ ഈ സർഫസിന്റെ മാത്രമാണ് EIS എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So we can represent it here as EIB and EF as EFS, since we are dealing with semiconductor. Okay, we are dealing with the bulk substrate, and bulk എന്ന് പറയുന്നത് the entire body ആണ്. So EIS എന്ന് പറയുന്നത് that only deals with this surface. So we can write Ni e raised to EIB minus EFS by Kt. And similarly, write this expression. P0 by Ni is equal to e raised to EIB minus EFS by Kt. And this EIB minus EFS is actually Q phi F. EIB minus EFS is actually Q phi F. From this energy band diagram, it's clear. So we can write P0 by Ni is equal to e raised to Q phi F by Kt. This is correct. Then again, if you want to find the value of phi f, phi f in the value you need to apply what? Natural logarithm on both sides. So this can be written as ln P0 by Ni is equal to Q phi f by Kt. Here natural logarithm on right hand side will give us Q phi f by Kt. And you need the value of phi f. You can write it as phi f is equal to Kt by Q ln P0 by Ni. In other words, P0 is actually, what is P0? P0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിലെ ഏത് type of concentration ആണ് P0, whether it is acceptor or donor. P0 എന്ന് പറയുന്നത് whether it is acceptor or donor. Ashna, P0 holes എന്ന് പറയുന്നത് acceptor ആണോ donor ആണോ? Acceptor. So you can write this expression as Kt by Q ln Na by Ni. ഈ acceptor എന്ന് പറയാൻ കാരണം sometimes in your question it will be given as the substrate or the semiconductor is doped with acceptor impurity. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ you should understand that that is equal to the P0 value, that is equal to the number of holes value. So you can write the expression for phi f as, in short, I was about to tell that phi f is equal to Kt by Q ln Na by Ni. This is an expression that you should remember.
where phi f is the bulk potential or body potential, you will say, or Fermi potential. All these terms are correct. Usually it is used as bulk potential since we are dealing with the bulk side. Phi f is equal to kT by q ln Na by Ni. Okay. So I'm rubbing this. You note this expression. Okay, phi f is equal to kT by q ln Na by Ni. So what is charge concentration at the surface of the semiconductor in MOSFET? If we are actually dealing with the type of MOSFET, type of semiconductor here, that was p-type semiconductor, and then we determined the value of phi f. That is okay, fine. But what we need to find is the charge concentration at the surface of the semiconductor. Inversion mode on it. Inversion mode surface, the expected concentration is that of holes, but inversion mode electrons. This is actually metal oxide and p-type semiconductor, but inversion mode surface inversion mode we apply the voltage is a positive voltage. As a result of that, electrons, which are the minority carriers, this is actually a p-type bulk. This p-type bulk in the electrons, which are the minority carriers, will get accumulated near the surface. This surface concentration is electron concentration that you should not confuse in between. Get confused. Okay. This bulk holes, but surface large positive potential apply. What happens is the electrons will accumulate near the surface. Electrons, p-type electrons, they are the minority carriers present in this p-type semiconductor. So these minority carriers will accumulate near the surface. This surface EI has go below what? EF. EI, EFS in the electron. Okay. You will EC, EF, EV. You will draw EI here, right? EI is the type of semiconductor. N type. Majority carriers N. But this side, that is after this dotted line, you can see, if you are not viewing this side, you can see EFS is below EI. That means that the charge carrier there is positive or p-type. That's not a usual carriers. But surface that EIS has gone below EFS, which means that EI EF that is the diagram N type, which means that towards the surface, the concentration of carriers is that of electrons. That's the pictorial representation. We have inferences. That's why the surface is EIS, EF in the surface is concentration, electron concentration. That is understood. We have inversion model. That is why we call it as inversion. We expect the holes electrons surface. We are calling this as an inversion mode. So surface concentration is as that of electrons. Don't forget that, because p-type we are dealing with holes. We P0 use it, but that is not the case at the surface. At surface you will be having electrons. So you need to find the concentration of electrons at the surface. That is what you are expected to do. NS, that is concentration of electrons at the surface of the semiconductor, which will be equal to electrons in the usual expression. P0 expression. In a similar manner, you tell the expression for electrons. N is equal to Ni, Ashna, Ni e raised to Ni e raised to EFN minus EFS minus EIN by KT. NS. You tell me. Ni e raised to EFS minus EIB or EIS. EIS. Yes. Intrinsic. EIB EIS. EIB bulk. Yes, correct. We are dealing with charge concentration at the surface. So you should take the EI value as EI
S. So the expression will be Ni e raised to EFS is a constant value, no change in that. EFS minus EIS, okay, by KT. Fine. So this expression I am rewriting it as Ni e raised to EFS minus EIB plus EIB minus EIS. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ മൈനസ് EIB പ്ലസ് EIB കൊടുത്തു that will get cancelled. I have just written this in this manner. ഇങ്ങനെ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ EFS minus EIB plus EIB minus EIS. I have just added and subtracted EIB. Okay, and I am putting brackets in this manner by KT. അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. That is NS is equal to Ni e raised to EFS minus EIB plus EIB minus EIS. Is equal to Ni e raised to EFS minus EIB. I am separating these two terms. Okay, x raised to a plus b can be written as x raised to a into x raised to b. In a similar manner, e raised to EFS minus EIB by KT into e raised to EIB minus EIS by KT. I can write it this in this. അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും EFS minus EIB ഒരു ടേം into e raised to EIB minus EIS by KT. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നിങ്ങൾ പറയണം. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? Ni e raised to EFS minus EIB by KT into e raised to EIB minus EIS by KT. ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും പറയാവോ? ആദിൽ പ്രസന്റ് ആണോ? ആദിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ഡൊമിനിക് പ്രസന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, എടാ ഈ ടേം എന്താന്ന് പറയാമോ? Ni e raised to EFS minus EIB by KT. ഈ ടേം നമ്മുടെ സാധാരണ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. Ni e raised to EFS minus EIB by KT. ആ ഒരു ടേം എന്താന്ന് പറയാമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ Ni e raised to EFS minus EIB by KT എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടേം ആണ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി? ഡൊമിനിക് അനുശ്രീ പറയാവോ? ഈ ടേം എന്താണ്? Ni e raised to EFS minus EIB by KT. N0. Yes, this is actually N0. N0 into e raised to EIB minus EIS by KT. അല്ലേ ഈ ടേം N0 അല്ലേ? Ni e raised to EFS minus EIB. നമ്മൾ P0 എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? Ni e raised to EIB minus EFS by KT ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നേരെ റിവേഴ്സ് അല്ലേ? EFS minus EIB ആകുമ്പോൾ that will be N0. That is N0 e raised to EIB എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ടേമിന് പകരം I have written it as N0 into e raised to EIB minus EIS by KT. This can be written as N0. What is EIB minus EIS by KT? EIB minus EIS is Q5S. ശരിയല്ലേ? EIB minus EIS is this value that is represented as Q5S, which is actually the surface potential. You can write it as e raised to Q5S by KT.
Q phi S by KT. And this will be what? The concentration of charge carriers, electrons in this case. In case that is electrons at the surface. Concentration of charge carriers at the surface. Is that clear? This is initially we started with concentration of equilibrium concentration of charge carriers. Equilibrium concentration of charge carriers in the sense, since we are dealing with metal oxide p-type semiconductor, here the equilibrium concentration of holes need to be found out. Holes in the concentration is the general expression of the holes in there. That is P0 is equal to Ni e raised to EIB minus EFS by KT. That was the general expression. And from that we found the value of phi f. We got the value of phi f, which is the bulk potential. That is this value. And then we determined the surface charge concentration. Here near the surface you will be having electrons. That's why you wrote the expression as Ns, that is electron concentration at the surface, which was written as Ni, and the rest you know. This term we need to represent one term in terms of N0. The value value N0. Suppose you know the value of P0. This side P0 value. Suppose in the question, what is the advantage of this expression? This expression advantage is P0 value. Okay. This side P0 value. P0 value you can easily find the value of N0, provided Ni value is given. But silicon this side p-type silicon and you are given the value of Na. Na will be approximately equal to P0 itself. Ni value P0 value you can find the value of N0, and from that you can easily find the value of surface concentration. What is the N0 terms? What is the advantage? Because the common law that we can use every time is N0 P0 is equal to Ni square. That can be used everywhere. So this side value it will be as that of Na or P0. P0 you can easily find out all the other values. You can find N0 by using N0 P0 is equal to Ni square. You can find N0 value. Then you can directly substitute that over here and find the value of concentration at the surface. Is that clear? Please respond. Okay. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്. Now one thing you do that problem. We last discuss the page leave problem. I think now you have enough equations for that. Honestly, that problem. We just defined the conditions, I think. Strong inversion condition set inversion intrinsically. Answer. Intrinsically figure intrinsic figure change Ashna, intrinsic figure change Ashna, if you figure this representation, this mode of operation work inversion. Inversion, fine, you are correct. If I am writing it as phi s is equal to 2 phi f, division equal, it will be strong inversion. Strong inversion, fine. Suppose these two are equal. E division, this is the phi f.
This is strong inversion. Fine. ശരിയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ ആണ് എടുക്കുക. എനിക്കിത് ഇൻട്രിൻസിക് മോഡിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ what will be the difference? Difference will be that this EIB will bend towards this point. That is EIS will be here. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫിഗർ വരിക. എങ്ങനെ? മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രിൻസിക് ആണെങ്കിൽ this figure will come in this manner. That is എങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതും? Q5F will be equal to, അശ്വൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, Q5F will be equal to ഇൻട്രിൻസിക് ആണെങ്കിൽ. മനസ്സിലായില്ല? സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ ആണല്ലോ. സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷന്റെ ഫിഗർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രിൻസിക് മോഡിൽ വരയ്ക്കുമ്പം ഇൻട്രിൻസിക്കിലെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? EFഉം EIയും ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. That is, if you are having EFS here, you having EV here, EIB here, and bending will be in this manner. That is, EIS will be here. That is Q5F, and this difference Q5S. ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ്? അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഇൻഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? Q5Sഉം Q5Fഉം സെയിം ആയിരിക്കും. ഏത് കേസിലാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ Q5S has to be equal to Q5F. That is, EIS എന്ന് പറയുന്നത് it won't go below EFS. അത് ആ EFS എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തന്നെ ആവും. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുക. ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ if a material is intrinsic, its graph look like this. Energy band diagram graph will be in this manner. That is, EF and EI will be on the same line. Material intrinsic ആവണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രിൻസിക് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ബെൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് it will be exactly at this point. That is on the same line as that of EFS. In other words, you can say Q5F, which is the difference between EIB and EFS, will be equal to the difference between EIB and EIS. അത്രേ ഉള്ളൂ. That you can write as Q5F is equal to Q5S or Phi-F is equal to Phi-S. Phi-F is equal to Phi-S എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രിൻസിക് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷനിലാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Phi-S is equal to 2Phi-F. That's it. ഇത്രയുള്ള പോയിന്റ്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. Please do that. Now you have the expression for Phi-F also. Please do that problem. I will give you 2 minutes. 2 minutes is enough. A എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് ആണ് അല്ലേ? A is for behaving as intrinsic. Determine the surface potential required to make the surface intrinsic അല്ലേ? Determine the surface potential ആണ്. Surface potential required to, surface potential means Phi-S. You need to find the value of Phi-S to make the surface intrinsic. A intrinsic can be strong inversion. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ what should be the value of surface potential? You have the expression for that. You have expression for Phi-F, and you know that for making it as an intrinsic material, the Phi-S value has to be equal to Phi-F. Phi-S is to be equal to Phi-F. That is the condition. And you know the value of Phi-F. You have the expression for that. KT by Q ln NA by NI, right? KT by Q ln NA by NI. NA by NI. NA value is given, I think. It's given as 5 into 10 raised to 16 per centimeter cube. What is the value of Phi-S or Phi-F? Both will be same.
What is the answer? Answer കിട്ടിയവർ പറഞ്ഞോ. What is the value of 5f or 5s? What is the answer? പറഞ്ഞോ. Ashna, what is the answer? സാർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതില് NIന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ എടുക്കുക? NA ആണോ? NA തന്നിട്ടില്ലേ? അല്ല, NI സിലിക്കൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ. You can give that in brackets. Okay. For a MOS capacitor formed on, question എങ്ങനെയാണെന്ന് വായിച്ച്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. For a MOS capacitor formed on a p-type substrate doped P-type with substrate, you can write P-type substrate in the bracket, you can write it as Si, silicon. തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും you can assume it. Question തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ you can assume it as silicon. Okay. Question തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, question തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ obviously you will have to take silicon. തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ you can assume the value. Silicon is the material, so you can directly give the Ni value. കിട്ടിയില്ലേ? എത്ര വാല്യൂ? അനുശ്രീ, അഞ്ചന, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ആൻസർ? അനുശ്രീ കിട്ടിയില്ല ആൻസർ? ആ പറഞ്ഞു. 235.5 into 10 raised to 3. എത്രയാ? 235.5. ആണോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ. എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ വരുന്ന ആൻസർ? യെസ്, 0.39 അഞ്ചിന കറക്റ്റ് ആണ്. അത് പറയണം കേട്ടോ, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. അത് ആൻസർ ഈസ് 0.39. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. 0.39. അഞ്ജന, വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ്? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ്? 5f ആണ്. ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ? Q5f ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് 5f ആണ്. 5f എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have been multiplied it with charge Q. So what happens? What will be the unit? Volt. Yes. എന്താണെന്നറിയോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കൺഫ്യൂസ് ആവും. നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ that will be different. Because ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് എനർജി ആയിട്ട് മാറി. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നത് സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് അല്ലേ? It's mentioned as potential. That's its unit will be volt. അങ്ങനെയുള്ള കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിക്കരുത്. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, യു ഗോട്ട് ദ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എറർ ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് then your marks will be gone. So take care of that. 0.391 volt will be the value of 5f. That's correct. And now this is actually the intrinsic condition. Then second condition was strong inversion condition. What is the condition for that? Strong inversion.
takes place when phi s is equal to 2 phi f. Again, you have the value of phi f. Now we can easily find the value of surface potential at strong inversion. It will be 2 into 0.391 should be equal to, what is the answer? Anjana? Point 781. 782 volt. This will be the surface potential at strong inversion. നിങ്ങളിത് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം യു ഷുഡ് അസ്യൂം എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? നിയർ ദാറ്റ് സർഫസ്, ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ EIB ബൾക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് ലെവലും EIS, that is surface intrinsic level. The difference between these two will be given as phi s, right? The difference between these two values is given as phi s. What is phi f? The difference between bulk and EFS. ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ യു ഷുഡ് കീപ് ദാറ്റ് ഓൺ മൈൻഡ്. ആ ഫിഗറും കൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് 4 figures ആർ ക്ലിയർ ഫോർ യു. ആ 4 figures ഏത്? അക്യുമുലേഷൻ, ഡിപ്ലീഷൻ, ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ. ആ 4 figures it's very important for this module and for next module as well. Okay. Please mark your attendance. Please mark your attendance. Yeah. Okay. Thank you.